Alo, क्यों तन
This is a listening universe. It's always listening to every thought, feeling, and word that you ever uttered, even before you didn't know about the laws. You have been manifesting everything that you have in your life today through these laws, whether or not you knew about them. Wellness morning to all from Building Spiritual Muscles, a subsidiary of Human Empowerment Cell of Jeevan Charge. Today, our spiritual healer and life coach, Vindri Kaurji, will answer all your unanswered questions. So let's start our open forum today. We already have a lot of hand raises. Yes, Neeta ji. वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की वाहगुरु जी की फतेह. बुआ जी, after listening the session, little bit I have been awareness of thoughts. Okay, so to see, मतलब मैंने some questions है 2-3 related ही है. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ unnecessary thoughts ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ हैं. तो जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ I am happy रिकॉर्ड हो गया, I am sad रिकॉर्ड हो गया. yes. वो unnecessary thoughts जो रिकॉर्ड हो गए मेरे, so ਹਾਂਜੀ. भक्ति मैनू अवेयर आ रही है कि इसकी कोई लोड़ नहीं है. So how can I delete that? So what happens कि पहले we were not even having watching our thoughts. पहले ਅਸੀਂ देख ही नहीं रहे सां अपने thoughts ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 66,000 thoughts per day. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਥਾਟਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਯਾਦ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਚੜਾ ਹੈ. We have to bring down the speed of our thoughts. So how are we bringing down the speeds of our thought is by watching the thoughts. Now we started watching the thought. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕਚੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. So what happens कि I gave you an example about a child who is very destructive sitting in a room और वो गंद पा रहा और डिस्ट्रक्शन कर रहा है. ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮਾਂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. someone XYZ comes and sit down. ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਲੀਵ ਦ ਰੂਮ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕੋਈ ਵਾਚ ਕਰੀ ਗੋਜ਼ ਅਵੇ. ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. We have never learned to watch our thoughts. Now we are learning to watch our thoughts. Automation ਦੇ ਵਿੱਚ our thoughts become less. Now we are watching kachra also. We are watching the good also. ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਚਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰੇ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਥਾਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਸ਼ੀ ਟਾਕਸ ਟੂ ਮੀ. ਇਹ ਥਾਟ ਆਇਆ. ਹੁਣ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ. उसने मैं टीचर बोले आई विल टीच हर अ लेसन, हाउ डेयर शी इज, मैं वड्डी सा, मैं कितने थॉट्स आ गए. और नाउ यू वॉच इट कि मैनू एक थॉट आया, नाउ यू काउंटर एक्ट इट. व्हेन यू काउंटर एक्ट, हाउ काउंटर एक्ट करोगे? सिमरन दे नाल, नाम सिमरन दे नाल. अच्छा उसने हिंच किया, डजंट मैटर, मे बी दैट्स राइट फॉर हर, इट्स नॉट राइट फॉर मी, इट्स ओके. And that is what it is, just an information for me, it is just a compensation for me, it is just a correspondence to me, it is giving a message, look inside. ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ. ਉਹ 4-5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਚੜੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. slowly when you start watching your thoughts and counteracting your thoughts, the speed of the thoughts become less, the quality becomes better. Another thing, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ quantity becomes less. जो जितने फास्ट जान वो भी कट जाए. This is the only way. Start watching your thoughts. जेरे भी thoughts तनु लगन के negative, work on it. And when you work, you will find all automation में चलेगा. Means वो अपने आप delete हो जाएगा. अपने आप चलेगा.
ਜਿੱਥੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 20 ਹੋਰ ਥਾਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So you see how the speed is going down and how the quality is becoming better and how the quantity of thoughts are becoming less. जितने 66,000 thought वो एकदम down हो जाएगा। So next, Simple. why so many thoughts are coming? मतलब सवेरे उठते ही जो इन्ना बकवास कर रहा है माइंड। Yes. Why? Because खाली साडे कोल knowledge हुन तोनू knowledge हो रही है ना, तो तोनू पता लगता है कि भाई इतने थॉट्स जेरे कचरे आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस कोई फायदा नहीं हैगा। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो कल यही चीज मेरी सेहत में भी खराब करेगी। सानू हुन ए पता लग रहा है, नाउ वी आर कमिंग टू नो थॉट्स ते तोनू आणगे ही आणगे। वेरी वेल सेड अरविंद, थॉट्स ते आणगे, कदी सीधी लाइन नहीं होएगी कि थॉट्स नहीं आने, नहीं आए तो समझो यू अनकोमा। Thoughts they aren't, but we want a good quality of thoughts. So why spiritual messages are coming? The mind should be stable. So किस तरह मेरा mind stable होगा जे इन्ने thoughts बेकार के जिन्हां दी कोई लोड भी नहीं है। देखो, the first thing is the knowledge. सानू गुरु दा ज्ञान चाहिए थे। We must know man is a bundle of thoughts. Thoughts हैं तो आज मैं हाँ, thoughts नहीं है तो मैं तो कोमा विश, I am no more. That means ऐसे knowledge हुन ला रहे, without knowledge you cannot. आज सानू knowledge होई तो सानू पता लग गया कि we have to watch our thoughts यार। सानू watch करना पेगा, अगर watch नहीं करेंगे तो 66,000 thoughts आगे इतना कचरा अंदर पड़ जाएगा। कचरा भी सारी recording होंदी जा रही है। Without knowledge it is not possible. आज असी share कर रहे हैं, we are sharing all this ज्ञान दी गल असी कर रहे हैं। Only for this we become alert. Thoughts can be destructive. Thoughts can be constructive and destructive. अच्छे thoughts आएंगे तो we can have a healthy life. We can have a healthy body, a healthy mind. But अगर सारे thoughts गलत हो जाएंगे, सारी body भी बेकार हो जाएगी, सारे अंदर दा मन भी बेकार हो जाएगा, mental state भी खराब हो। उन्हें knowledge हो गया, हुन असी बड़ा ध्यान रखांगे। हुन ध्यान, but knowledge आया तो ध्यान रखिया नहीं। तो जी मैं thought of a bundle हाँ, then who am I? How can I come to know? मैं किस तरह अपने आप ਨੂੰ पहचाना कि मैं की कौन हाँ? Who am I? Yes. देखो, now you're a bundle of thoughts. You're a bundle of thoughts. Now bundle of thoughts mean what? फुरने। फुरने again. Okay, ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, it enters my मन कि एक thought आएगा, मन तो जोत स्वरूप है। It becomes a thought. That thought multiplying. How does it multiply? अगर if I'm a bundle of, if I am a मन तो जोत स्वरूप, अगर मैं हाँ, then ये है किथे? मेरा वजूद की है, मेरी आइडेंटिटी की है। अरे मेरी आइडेंटिटी है कि देखो how knowledge is creating positive thinking, positive thoughts. एक गुरु का ज्ञान आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पॉजिटिव थॉट शुरू हो गए। अच्छा, वो मेरे अंदर ही हैगा, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा वजूद है, तो मेरे अंदर वजूद हैगा, तो ये है की चीज। अरे मैं तो खाली प्यार दी मूर्ति हां। आई हैव टू लर्न टू फॉरगिव, आई हैव टू लर्न टू बी ब्लेस्ड। मन अंदर सब्र, संतोख, दया, धर्म सब कुछ होना चाहिए। ये तो मेरी आइडेंटिटी है। देखो फुरने शुरू हो गए। यू सी हाउ मल्टीपल्स ऑफ थॉट स्टार्ट। एक थॉट दे नाल ਤੁਹਾਡੇ कितने नाल पूरी फौज शुरू हो जाती है। ਉਹ ਫੌਜ ਆਂਦੀ ਇਸੇ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। So what happened? Very well said, Ekta. It's like self dialogue, self counseling शुरू हो गए। Self counseling which all thoughts are there। सेल्फ काउंसलिंग भी जब करोगे, सेल्फ डायलॉग भी पाओगे, तो ये भी तो सारे थॉट्स ही है ना। दिस इज द पावर ऑफ द थॉट्स। So you have to start now, have your me time, sit down, understand मेरे अंदर किरे थॉट्स आ रहे हैं। तुसी खाली एक आधा घंटे वास्ते भी बैठ के तुसी खाली ये सोचो कि पूरा दिन मैं क्या कीता, पूरे दिन मैं किस ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, what did I do? ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਮਨ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। no, why? Put a dialogue,
dialogue, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, we are the best counselors, we ourselves are the best counselors। ਉਹ ਡੇਲੀ ਰਾਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, yes ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ yes ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਨਾ। this is also all in the thoughts, you are writing and then you're thinking, side by side thinking, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। you're putting out your thoughts onto pencil, you ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। so how important, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਾਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। so just counteracting, introspecting, putting dialogue, giving your me time, writing your journal helps your thought speed to go down. It makes a better quality of the thoughts, and jitna ye kachra ye sare automation mein nikal jange, you will start thinking right। jadon bhi koi kachra hai now full stop, ekdam full stop kar dena। अगर एक नेगेटिव थॉट आया, कचरा आया, ते बस अगर मैं इसको फुल स्टॉप नहीं किया, ये अपनी पूरी कहानी शुरू कर देगा, इतने 30-40 और थॉट्स ना ले आएगा। ਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ। Of course, yeah, me time, full time, ਥੈਂਕ ਯੂ, today got full time। Absolutely, Neeta ji, this is your platform, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। all the participants' platform, your interact. Thank you so much. This was a law of energy and vibration that Purji was talking about. Yes, well said. Hanji, Rita ji. Deepa ji, you can unmute yourself. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੁਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਵੋਲਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਮੇਕ ਇਟ ਸਿੰਪਲ ਫॉर ਮੀ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਮੇਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਆਵਰ ਮਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਨ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨੇ ਕੋਵਿਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਗੌਸਿਪ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਟ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ એનર્ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਮੇਲ ਅਗਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਵੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ what happens ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਲ ਨੈਵਰ ਵੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੂਮਨ ਆਰ ਆਲ ਔਨ ਦ ਜ਼ੂਮ। ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। तो जितने सारे किटी ग्रुप, जितने सारे लोगों के बाहर सोशलाइजिंग सब जूम में आ गए। How many did the mail come? How many did the mail come? They also were sitting in the house, no? They also were sitting. Definitely, they also did start. ये नहीं कि बोलो कि नहीं, इसी करके कहते हैं the amount of people less of gents and more of the ladies. But ladies are working. They are working. कि भाई असली लोग evolve होना है. But it is taking time for the ladies. Taking time for the ladies because the ladies are having that aura of a male on above our body. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਲ would have evolved faster।
they would, क्योंकि usually मेल नहीं चलते, मेल ना ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ we are the bread earners, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, you know, men have that frame of mind. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਟ, ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਸਕੂਲ, ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਊਸ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, then with a little effort of theirs they can evolve. ਸਾਡਾ effort ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਚੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, yes ਮਨੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ, ਥਾਟਸ 'ਚ ਵੀ। yes, definitely ਇਸੇ ਕਰਕੇ we need more effort, we need more effort. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਚਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੇਮਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਲॉज ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਏ, ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਅਵੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨ yourself only, on yourself. The day you start only detached ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। detached is what is detached ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, detached ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ detach ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ, it's not simple practice, you have to work, but this is where you have to work, we must know the concepts have to be very clear ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, for example ਬੱਚੇ ਓਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੋਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਲਵ ਪਲਸ ਹਰਟ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਲਵ ਪਲਸ ਹਰਟ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we love our partners also, but we are also hurt. Why we are hurt? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, at the same time say we love them, that is not love, that is not unconditional love, that is attachment. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ detach, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ detach ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, correct, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗੇ, everything will be there, but ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, that's your way of thinking and maybe you are right, what is right for you, wrong for me, what is right for me may be wrong for you, so I just respect it, it is okay, ਖਤਮ, means ਉੱਥੇ ਹੀ full stop ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, full stop, everyone is right in their own place, yes, this is nothing right and nothing wrong, these are all experiences and lessons. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਸਭ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ, so no, what happened ਇਹ ਹੋਏਗਾ, no, it is not that you are getting away from that places, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, it is not you ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, you are on this path of truthful living,
ऑटोमेटिक वो जी एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी डज नॉट अलाउ यू, इट इज नॉट यू, इट इज दैट एनर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਘਟਾ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ એનર્ਜੀ ਦੈਟਸ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੂ। ਕਰੈਕਟ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। हाँ तो they are right बच्चे, that is not their cup of tea, that is their energy, yes। ओके, थैंक यू, लव यू बुआ जी सो मच, बहुत ज्यादा एविडेंस आती है, बहुत ज्यादा। God bless you। हाँ जी दीपा। हाँ जी दीपा जी, unmute yourself जी। Thank you बुआ जी। I'm learning so much from you, and in all these days I have learned a lot। Only my question is, since yesterday I have got confused regarding that you said that God is also masculine, you know. We learned about the law of polarity, we learned about the law of gender, yes, and in both sessions you said that we have both yin and yang, yes, and you also said that females have that masculine aura around them, yeah, and the males have female aura around them. And for the oneness of with God, that aura, outer aura contacts the masculine God. Okay. Now my confusion is, when we say that when we talk about non-duality, and when we say that we have this whole series is on oneness, then why do we say that God is only male? No, God has only one energy. Yes. When we are yin and yang, then God should also be yin and yang. So what happens, bache? This is actually according to the scriptures. According to the scriptures, what do we say? We say ना कि हमारा पति जो है वो परमेश्वर है, पति परमेश्वर, and we usually bring it according to the worldly thing। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। And why? Because he is a sustainer, he looks after, he picks up family, everything it is he. In scripture, they say that he is the one and he is the husband. He is the husband. We all, the scriptures say, we all the human being in this physical form, they are all the wives. That is why we say union with the oneness. Union with the oneness. There's a union between the male and the female, between the husband and the wife. According to the scripture, they say that we all stri roop hai. Maybe I am a female, another is a male. But we, according to the scriptures, we say that we are all the female. We stri roop hai. Kaun stri? Not the physical body, not the sex organ. Hamara jo man hai, man. Again, there's an energy. वो जो मन है ना, that is स्त्री रूपी जी हम सब लोग हैं। अब हमारा मन is transforming। हमारा मन में कचरा बहुत है, because we are thinking all negative things and all. We have to tune this man with that oneness that is inside. That is that identity of us. We have broken. तो when मन ने उसके साथ union करना है, तो what happened? It is this female who goes and unites with our pati, with our Parmeshwar, with that oneness. So it is thus a very, you can say, hypothetically, we just say that we have put him as a man, and we as all the whole world, all the people on this earth, the human being in this human form are wives. So our union is with them. Now, what is the union? There's no physical. Nothing is physical. Nor does he have a physical body. Na mera man mein physical body. Man is also an energy. Agar ek, what you say, if it is a man in the house, he also is a female. Because uska bhi man bhi female hai. So, male and female connection kaise hoga? It is between the energy. It is just an energy, a union. We are already, मैं तो वैसे ही एक हूँ, I am that oneness, but मेरा मन जो अंदर आ गया ना, ईगो का मन, वो not tuned है, उस मन को female बना के gets tuned with that oneness. Try to understand, it is a hypothetical way we are trying to explain that union means husband and wife union, a male and female union, yin and yang union. That is what we say. So इस करके we are just hypothetically saying हर इंसान का जो मन है
उसको हम फीमेल लेके चलते हैं कि स्त्री रूपी मन है, और वो स्त्री रूपी मन जो है ट्यून्ड नहीं हुआ, he is not have had that union with that oneness का मेरे अंदर ही तो है, कोई बाहर थोड़ी बैठा हो, it is inside me. Now that inside me जो वो oneness है, उसको हमने अपने मन को ट्यून करना है. खाली ट्यून कैसे करेंगे? एजुकेशन हो रही है, पढ़ाई हो रही है, नॉलेज आ रहा है, और उस नॉलेज से हमने खाली मन में उसके साथ एक यूनियन करना है और उसके गुणों को लेना है. बस कोई गुण बाहर थोड़ी पड़ा, वो भी मेरे अंदर ही है, खाली ट्यून करना. वी कैन ओनली ट्यून व्हेन वी हैव द नॉलेज. सो नॉलेज हो गया, कहीं पे जाने की लोड़ नहीं है, जहां पे बैठे हो, घर में बैठे हो, मन में कचरा है, ये मन स्त्री रूपी है, ये भटकती रहती है, कभी इधर कभी उधर, सारा जितना कचरा इकट्ठा कर लिया है. ब्रोकन फ्रॉम वेयर? मेरे मूल से टूट गए हैं, मेरी आइडेंटिटी से टूट गई है. आइडेंटिटी क्या थी? मन तो जो स्वरूप है उससे टूट गई है. तो उसको खाली ट्यून करना है. ट्यून करोगे तो यूनियन हो जाएगी. यूनियन कैसे हो जाएगी? कि मेरे को पता है कि भाई मेरा आइडेंटिटी जो है, जो मेरा मूल है, वो तो सब गुणों का बना हुआ है. इट इज टोटली गुण है, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी. अब मेरा मन ने क्या किया? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लव. Okay, now I'm going to forgive. Okay, now I'm not going to judge anyone. With the knowledge and गुणों के साथ हमने उसको ट्यून कर लिया. That means there is a union. That is a marriage. It is just a hypothetical way I'm telling. There is no physical body. ना physical body उस एक की है, ना physical body है उस मन की. All are energies. So this is how it is a union, because in this world always there's a union between the male and the female, the yin and the yang, husband and wife, boyfriend and girlfriend. So you see there's always a union. इसी करके जब हम लोग शादी करते हैं, लावा लेते हैं, तो लावा जब पढ़ते हैं तो हमारे 4 लावों में क्या बताते हैं? वो 4 लावों में बताते हैं हाउ टू यूनाइट विद द वननेस. वो ये नहीं बताते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ जो सामने बैठे उनका यूनियन. Woman is sitting in front of the Guru Granth Sahib, the union with the oneness. The man is sitting in front of the Guru Granth Sahib, the union of the man with that oneness. जब हम दोनों मियाँ बीबी के जो बनने वाले हैं, उन दोनों की यूनियन उस oneness से हो जाएगी, then you can imagine the triangle that is formed. अगर मैंने भी यूनियन कर लेता oneness के साथ, my man also, he has a union with the oneness. What is going to be my life between the husband and wife? Beautiful and excellent. So these are all energies. This is nothing to do with the physical body or the organs. I hope I'm clear, Deepa. Yes, very clear now. And you said it is all hypothetical. I thought that Yes. oneness is somewhere up there. No. Oneness is inside me only. Nothing outside. जहाँ पे भी बैठे हो, it is so easy to connect, but we must have the knowledge of how to connect. नॉलेज ना होने की वजह से हमने क्या किया? हमने पॉलीथीसिस बन गया, मोनोथीसिस बन गए कि वो तो स्काई में कहीं बैठा हुआ है, कहीं गुरुद्वारे मंदिरों में बैठा है, हमको जाना पड़ेगा. नो, वो तो मेरे अंदर ही है. The nearest to me, he is inside me, nearest than my hand. So this knowledge is opening up and telling us कहीं जाने की लोड़ नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है. फिर बच्चे कहेंगे अगर जाने की लोड़ नहीं है तो फिर why are all these spiritual places made? एक गुरुद्वारे मंदिर किसके लिए, मॉसेस किसके? जाना है. क्यों? वहां पे स्कूल है, वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमने जाके ग्रंथ से पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. हमको क्या मैसेज मिला है कि तुम, और देख लो हर ग्रंथ यही बता रहा है कि तुमने यूनियन कैसे करना है, तुमने उस एक को कैसे पाना है, तुमने अंदर कैसे जाना है, अंदर जाके तुमने उसको कैसे मिलना है. All the grants are talking the same thing. पर हमको पता था, हमने तो खाली झूल के कीर्तन करके तो वापस आ गए. अब हमको पता लगा these places were the places where we had to educate ourselves. हमने वहां पे पढ़ाई करनी थी, करके आके होमवर्क करना था. अच्छा, यूनियन ऐसा है, इसका मतलब मेरे घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, सब. We have to talk very nicely with them. जैसे जैसे हम इनके साथ प्यार से बोलेंगे, हम इनके साथ एडजस्ट करेंगे, इनके साथ ट्यून करेंगे, सब लोगों के रिश्ते मीठे करेंगे, ऑटोमेटिकली मैं अपने एक के साथ जोड़ रही हूँ. Like you mean to say that in all other in Brahma Kumaris also they said that we are Atma and we have to do the union with Paramatma.
So that Paramatma is also within us, and Atma. Within us. Atma. Yes, it is within us. Within us. That is why we say become pantheist. Don't be polytheist or monotheist. If you become monotheist, polytheist, then that means ईश्वर कहीं आसमान में बैठा हुआ है यार इतने ज्यादा gods बैठे. No, there are so many gods on. No, God is one, and we are pantheist. Means that there is one, and that is one union who's inside each and everything. वो कण कण में है. When we enjoy the nature, we love and we admire, and we say, wow, it is God. जब हम इंसान से प्यार करते हैं, it is God. जब मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, it is God. When I see the animals and all the birds and I enjoy and love them, it is God. Everything is God. Thank you so much. Very nicely, very sweetly explained. Thank you so much. I love you, Bache, love you. After having successfully completed our basic level 1 series, what next? I'm sure is सवाल साढ़े सब दे मन विच आ रहा होगा. So well, after having successfully completed this, Building Spiritual Muscles brings forth our advanced course, level 2. As you can see on the poster, our level 2 series is a 5-day series beginning 10th to 14th April. And the curriculum is clearly spelled out, but still, Poaji, I would like you to throw some light on the curriculum of our advanced level 2 series. Yes. See, in the advance, which we are going to have in the level 2, I told you before, we did the 12 laws also, no? All thin lines, all connected, all connected. We are actually covering up all the aspects. All the aspects, we are not leaving any stone unturned. No stones unturned. Now, law of attraction, let go, but the mechanism we are going to do. We are going to do the mechanism. कि जब आप किसी चीज को करते हो तो how, what happens at that time. This is going to be a little bit deep study into it. We are going to have a deep study. We are just going to have for 5 days, and it'll be in the morning hours. And I'm sure you will gain it because this is a little bit more deeper into it now. Hanji. Hanji. As Poaji says, we are all a speck of the universe. But well, if you want to be the master of the universe, then we have our intensive series, level 3 coming up, post our level 2 series. Yes, an intensive study on our 21 sub-laws. It's a beautifully curated syllabus, especially for you. So you can enroll for our level 2 and a level 3 series. The dates are very clearly mentioned. Level 2 is from the 10th to 14th of April, and level 3 is from the 18th to the 28th of April. Well, the charges for these are very, very nominal, keeping in mind that we are a charitable trust. So level 2 is just for 499 and level 3 is for 999. And we also have a combo offer as usual. For those of you that you would like to enroll for level 2 and level 3 simultaneously, then we have a 10% off. So it comes to 1349. The Razorpay links for these payments will be shared in your WhatsApp groups right away. So you can avail of these opportunities. Moving on to our queries, Ji Rajanji. बुआ जी, सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर। बुआ जी, it has been observed, not always, when a life partner expires, the male partner, they don't survive for long. It is not always after the age of 60. It's not always. So, but औरतां कहती अभी ऐसी सुहागन की मौत मरना चाहते हैं। Okay, okay. What is this? ऐसा क्यों है? See, दो क्वेश्चन है, हर कर दिया, एक पे लकर पानी। Let me complete this. See, many times, people always had this belief system. This is a belief that when the partner goes, then we want to live as a suhagan. Asi suhagan mana jaye, is karke se pehle chale. This is the belief system. Belief system. If you are on the path of spirituality, one human being is a
whole. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸਮਝਿਆ. We say we are complete when we have a partner along. Then we become a complete. On the worldly platform, this is a system that every male and female, they unite and they become husband and wife. But according to the law, they say that every human being is a complete in itself. It is a complete in itself. That is why they all have a yin and yang inside them. We are complete. Now, isi karke ajkal the time de vich, when one of the partner goes away, we tell them, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, that time ਸਾਨੂੰ awareness ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, you had a union with the oneness. ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. So ਕੋਈ ਵੀ, even if the partner is gone, and ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ union ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ truthful living ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋ, and you have a union with that one ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, that means ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਹੋ. ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਹੋ. Get out of this belief system. Because of this belief system, when the partner goes away, slowly we go into a cocoon. We're not supposed to wear this, we're not supposed to do this, we're not supposed to enjoy life, and this is all that is coming. But nowadays, no. Deep studies are going on, a lot of researches are going on. We tell them, you have to live. You're not to live for yourself. Live for yourself. Us vaste jera andar baitha hai. Your union is with there. So the belief system is now is finishing off. You can see the changes that are coming. When a partner goes away, immediately we tell them, get up, take up over the house, look after your house. Life doesn't come to us still. You have your responsibilities. You have to learn to live for yourself. Why? Because scriptures say that you are a whole. You are making yourself dependent. You think I need previously सती जी प्रथा से कितना dreadful सीगा हो. Yes. So that is why, ये सब चीजें बंद कराइए ना, आहिस्ता आहिस्ता गुरु साहब ने बंद कराइए ना सारी सती प्रथा सब बंद कराया. हाँ जी, हाँ. साढ़े पहले की ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, पार्टनर ਦੀ डेथ हो गई, चलो not for the gents but the women, दुपट्टे अलग करो, ऐ नहीं पाना, ओ नहीं पाना, सुर्खी बिंदी नहीं लगानी, इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, किधर ऐ भी नहीं खाना, ओ भी नहीं खाना. What nonsense they were having. Everything was being done, but that was at that time, it was a belief system. That was a belief system. ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ. We just did not understand. Now when we read, we say that we are a whole. ਅਸੀਂ whole ਹਾਂ. We are complete. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ we do not have a union with the oneness, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਗਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. We are already a widow. ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ having a partner also, let it be a man or a female, ਅਸੀਂ already we are a widow. ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ become a widow. No. ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, truthful living ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, we gone into the wrong path, we are already a widow. And even if you physical form you are a widow, but you are in union and you are on the truthful living, you are already a sohagan. हाँ जी. वो जी दूसरा क्वेश्चन है. You have explained nicely about the yin and yang, about both the genders. But what about the other neutral genders? ਉਹਦਾ ਕੀ yin yang ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ discuss ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. Yes, I did it. I did it. What happened? I told you, one is male, one is a female. Now, what happened to the LGBTQ? What are these people? These people are, we call them as the gays or the lesbians and all. We tell them, maybe they call as gays or lesbians. But ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ gays and lesbians ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, one of them will have a yin energy more and the other partner will have the yang energy more. ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਜੈਂਡਰ. ਹਾਂਜੀ.
So this is एक कुदरती है, तालियां बजा एक के कुदरती मानते है, ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ एक कुदरती ਹਾਂਜੀ है. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ This is all this is all the gift of God. You cannot fight against these things. These are all according to your DNAs and genes and all. You cannot fight against this. That is why we say, learn to love yourself. What do we teach all these people? All the LGBTQ, jitne bhi aande ne udde vichkar, we tell them, first thing we teach, learn to love this body of yours. They don't love. They don't love. They abuse themselves. Kya hamare hi karm the? We said, no. You are rejecting. You are going against the law of the universe. Learn to love yourself. Love your body. There is a reason. That is why we as people who are also not under that category, we always spread this. Please learn to love these people. These people have been deprived of love. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਵਾਕਈ ਨਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ. This is the way the universe is made. Learn to respect it, learn to love them. And those people coming under this category, we tell them also, please don't abuse your body. Learn to respect this body that you have got. The more you will learn to love yourself and respect your body, you will flower. You see in the film lines, there are so many of them, you don't even know. There are so many of them, and look at the height they have come. It is India who's not accepting them so gracefully, otherwise the foreigners are being, they are being accepted. So we shall conclude. आत्मा ही परमात्मा है. Yes. हाँ जी. आत्मा ही परमात्मा है. आत्मा ही परमात्मा है. बहुत साढ़े अंदर ही है. सब साढ़े अंदर ही है. खेड ही साढ़े अंदर ही है. इसी करके इनर जर्नी हर शास्त्र कहते हैं इनर जर्नी जाओ अंदर. किस वजह से यही तो रोला पा रहे सबको, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए. हाँ जी. Anji. So thank we have thank you very much. We have another exciting news coming up from Jeevan Jaj also. A lot of queries have come in regarding the recordings to be made available. So our team has taken a decision that we, as you all are aware, we have a state-of-art website coming up pretty soon. So maybe we will share the recordings for those that have enrolled live. We really value your time and your effort and your passion on having enrolled for these series. So we want you to understand and drill these series thoroughly. So maybe we will share the link. The live recordings will be shared on our website for a couple of days, which you can enroll, you can listen, and after a fixed period, the link will expire. So yes, we are working on it, and very soon we will definitely announce this. So stay tuned and you will get all the recordings, but kindly listen to them carefully, and after that, the link will expire. Thank you so much. Moving on to our queries. Yes, Neeta ma'am, second round of questions. Please unmute yourself. तुसी बोले पहले किरण मैम ला ले लो, मैं दोबारा पूछती हूँ. Sure, Kiran ji. See, this is Rabbi Gun. Thank you so much. हाँ जी बाजी. सो ਜਿਹੜਾ वननेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ बनना है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, yes. ਮਤਲਬ once I attain that Rabbi Gun and emerge with it, so ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂਗੀ in the mirror, that would be the what God. I जिसकी ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ is it that way only Vaji? Yes. The day your union is there, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, you have become God in the physical form. Yeah. Perfect. That's what I wanted to ask. Thank you, Vaji. Love you. God bless you. Love you, bachcha. जी बुआ जी, ना मेरा 3 questions है. Take away from take away
5th day से सुजी की check your unseen action thoughts. How can I check my unseen thoughts? ਜਦੋਂ मैं aware ही नहीं थी तो हाँ. check करा. Now what happens? Now you take your me time. Take your me time. You're sitting alone and just watch what you start thinking, what you are thinking. What is ਸਾਰੀ real ਆਏਗੀ start thinking. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ analyze, put a dialogue ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ. ਇੱਕ ਥਾਟ ਗਲਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਓਕੇ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੈਕਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ ਇਟ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-8 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ. In that 5-10 minutes, you're increasing your vibration, your frequency, your energy, and now what happened? You are creating good thoughts also. ਜਦੋਂ counteract ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ use ਕਰਦੇ ਹੋ. You're using all the dialogue. Okay, I have taken my responsibility. No more blame game. No more. You're putting dialogue. ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. So what happened? ਇੱਕ thought ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ. ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ. ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਥਾਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ. ਆਲ ਦ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਕਮ. ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਲ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ. ਉਹ 5 7 8 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Now your energy is become very good. It's becoming better and better. ਦੂਸਰਾ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ. ਦੂਸਰਾ ਥਾਟ ਆਏਗਾ, you will do it very fast. Because you've already created the base energy. ਦੂਸਰਾ thought ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ base energy ਬਣ ਗਈ. ਦੂਸਰਾ thought you'll counteract with. Then you start enjoying. Okay, let another thought come. Let another. But it is going to be a beautiful game inside. एक करके देखो. You will enjoy this time. Then slowly become a part of you. Then फिर उठदियां बैठदियां जैसे ना ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇसी करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ. It should go into your bloodstream, become a part. ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਸ ਸੇਮ ਚੀਜ਼. ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੇ ਡਰਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਟ ਆਇਆ, doesn't matter, out. ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ out. It will become a very beautiful game. Very beautiful game. But the concepts have to be very clear. Take away 6th day से सी कि if you come across an undesirable situation, check your motivation. This sentence ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ. See what happens? ਇੱਕ situation ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ. Okay, ਇੱਕ situation ਆਇਆ. Now ਉਹ ਜਿਹੜਾ situation ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, that is a compensation, or you can say it is a corresponding. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ letter ਆਈ. ਇੱਕ situation ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ negative way. That means that is a compensation. That is a correspondence. On compensation ki hai, compensation of what you have given. What you give, that's the compensation. What is the cause? That is the effect. What you give, you get back. So it sare laws chalde pege. Now motivation ki hai. Jado tusi ek thought pass kita si, there are cause si, udde piche intent ke si, motivation ke si. जैसे मैं एक गार्डन ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ motivation ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ that I love to do gardening. I love to do gardening. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ gardening ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ motivation ਸੀ that is my passion. I love it. So I give my 100% to the garden. ਮੇਰਾ action ਆ ਗਿਆ, motivation ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ action ਆ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਹੁਣ action ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ action ਦਾ result ਕੀ ਮਿਲਿਆ? A beautiful garden. So motivation, action and the fruit. आगे देखो. Now ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼. ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਟ ਬਿਕਮ ਅੱਛਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਅੱਛਾ ਆਈ ਗੈਟ such a big amount. Okay, now I'm going to give more time. Now what is the motivation become? I am waiting for the fruit. Fruit chega, I will get a very big amount. So my motivation has changed. So I give lot of time. My intent was not selfless, I was waiting for a fruit. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? What was the repercussion? ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, but I forgot to look after my family. I overlooked my children. I overlooked my family, and I give more time here.
बिकॉज मेरा मोटिवेशन की हो गया, चेंज हो गया. मोटिवेशन केम और पैशन तो की बन गया कि भाई आई हैव टू अटेन दैट मच ऑफ मनी एंड माय शौहरत मिलेगी, फेम मिलेगा और नालूमन पैसा भी मिलेगा. मोटिवेशन चेंज हो गया. मोटिवेशन चेंज होना नुकसान की होया, गार्डन तो अच्छा बना लेता बट मेरी फैमिली रुल गई, मेरे बच्चे रुल गए, मेरी कम्युनिकेशन खत्म हो गई, अनप्लेजेंटनेस केम. So be very careful of your motivation. Your motivation should not always wait for the fruit. How can I handle both things? एक kind of motivation, एक kind of family. How can I handle? So what happened? If you keep your passion, don't change your motivation. Motivation ना change करो. Motivation became unconditional नहीं होया. It became that conditional कर देता कि मैं ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ. I never did this ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ for my evolution. ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ. That is what we usually do. Be careful of the motivation. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ selflessly ਕਰੋ. Do it with a passion. Don't always wait for the fruit, because fruits become our expectations. ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ 100% ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ. See कि the intent की है कि it is thing because it's giving me lot of peace, it's giving me lot of happiness, that we are helping so much, so I am having that happiness. मेरा एक passion आ गया है, या मेरा motivation उन की है कि मनु शौहरत चाहिए है, या मैं उसमें से कर रही हूँ कि कल हो सकता है I will get lot of money, I will get lot of things, you know what, जो चीज मिलने वो तो होना ही है, but be careful of your intent, be careful of that. और पिछले दा जी एनर्जी उससे be very careful. So takeaway on 12th day was a see a silver line in every negative event. Thought, given thing. सामने जो भी चीज आंदी है, कोई भी नेगेटिव ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਉਸਨੇ ਹਿੰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਦੇ. We say what a silver line. अच्छा ये गल होई है, इधर अंदर भी कोई ना कोई पला जरूर होएगा. There must be some lesson for me. That means that is some evolution for me. क्यों? जदों एक negative compensation या साडे वास्ते corresponding letter आंदी है, definitely we always think हाय मेरे नाल हिंज बुरा क्यों हुआ. No, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ lesson है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ evolution है, ਇਹ शायद is going to be a grace for me. Taki is going to teach me and make me go inward. So we always find a silver line. Dukh which we sukh manao. Okay, thank you, Bhuji. Hanji. Hanji, we can quickly take in one more question. Ji Ritu ji. Not been able, yeah. Sat Shri Akal ji. Kalji. जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ whatever you do without any result expectation, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ I am improving myself, I want to improve, I want to adapt more virtues, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, that is like I am attaching myself to the result or no result ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ for example ਇੱਕ ਮੇਰਾ situation ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, I don't have a good relation with someone, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰ, I will do, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. That is expectation. But अगर मैं नाम सिमरन कर दी हाँ कि भाई I want to clean my thing, मैं अपने अंदर का गंद खत्म करना है, मैं अपने अंदर के subconscious mind के अंदर I have to create a new recording, I want my evolution, I do it for myself, right, then that is only for yourself, then you don't have any expectations outside.
मान लो सिचुएशंस भी कुछ ठीक नहीं ने, बट आई थिंक कि मैनू आना चाहिए कि हैंडल किस तरह करना है. तो व्हाट इज दैट आल्सो अगेन. So what happens? What happens कि for example ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ. Now you have to handle it. How to handle it? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ. This is how we usually handle it ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, I am also sorry, you also sorry, ਚਲੋ ਜੀ ਖਤਮ. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ. But according to spirituality we say first handle yourself. First handle yourself. Handle yourself how? ਆਪਣੀ evolution ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਕੱਢੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ what happens, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. We heal ourselves. We are absolutely become flawless ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ laws of nature ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. Now when we do this, then how do we handle the situations outside? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, okay, it's okay, fine. Maybe you are right. Maybe you are right. Maybe you are right in your own place. I'm sorry. I think maybe that's your way of thinking. I think you are 100% right. You handle the situation. Okay. चलो, एक किसी मैं भी फर्स्ट डे आई वाज नॉट प्रेजेंट है, किसी ने कल रिक्वेस्ट की थी जी फर्स्ट डे दी अगर एक स्लाइड और दिखा दिया जाए, so even I want to note down first टेक अवे और फर्स्ट स्लाइड जो भी थी. Okay. जी प्लीज. थैंक यू वेरी मच. बड़ा अच्छा सी ते होपफुली मैं नेक्स्ट भी सारे कोर्सेज कर रही हूँ. थैंक यू वेरी मच. And God bless you, बच्चे. Love you. Do take a minute out to fill in the feedback form because that's very important to us, and that's how we will grow from our level 1 to level 2 to level 3. Thank you so much. Your thoughts are not just powerful, they are the key to your life, and it is only proven true by these laws. So how about you consciously start using them to better your life and through that the world that we live in. On this note, we leave you all to ponder, digest and absorb these laws till we connect again on our level 2 series. Have a tactful Thursday.